أعزائي طلبة الصف العاشر في الرياض ومدارس جامعة الزرقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة رمضان المبارك إن شاء الله. جعله الله شهر صيام وقيام وشهر مغفرة بإذن الله تعالى. أخواني طلاب الصف العاشر، طبعا نزولا عند رغبة العديد من الطلاب اللي بعثوا لي واتسابات وبعثوا لي وراسلوني عن طريق الماسنجر انه بدهم الصفحة 78 الفوكابولري الوحدة التاسعة اللي هي literature reading through the ages. طبعا انا كنت سابقا بالفيديو السابق طلبت منكم تحلوا، يعني نظرا لان احنا هنا بالصفحة 77 اخذنا الكلمات، حللناها، كتبنا معانيها وقرأناها كويس وتعاملنا معها بشكل جيد. طلبت منكم انكم تحلوا لي ال activate اللي هم طبعا نفس الكلمات ال15 الموجودة. ما بعرف كم واحد حلها، ولكن نحن الآن راح نحلها مع بعض كلياتها، وراح نغطي الصفحة 78 كاملة، كونه تحتوي على كلمات يعني شوي صعبة وشوي جديدة عليكم. زي ما احنا شايفين page 78 vocabulary reading through the ages activate. الآن بننتبه لنص السؤال، بحكي لنا نص السؤال complete these sentences with the correct form. بنحط خط تحت correct form of the words from the box. الآن ممكن يعطيني الكلمة بالمضارع، ولكن هي المفروض أنها تكون بالماضي مثلا، يعني بالماضي في الجملة، عشان هيك لازم نحولها للماضي أو نحولها للتنس اللي هي لازم تكون عليه حسب الجملة. نبدأ بسم الله، نشوف الكلمات اللي موجودة معانا في المستطيل الأزرق اللي هم accumulate degenerate. طبعا هنا accumulate جاي فعل، و degenerate جاي فعل كمان. النون منها accumulation ومعناها تجميع، يجمع. degenerate معناها ينحط، والنون منها degeneration وهو انحطاط. رقم 3 اللي هي engrave يعني محفور، يعني زي لما مثلا تجيب قطعة خشب وتحفر عليها اسمك أو تحفر عليها شيء أنت بدك إياه، بيسموه engrave. أوكي. epic وسبق وقلنا إنه epic poem هي القصيدة الملحمية، إنه the poem that talks about heroism, that talks about battles, that talks about gods and goddess in the ancient Greek or ancient Roman. okay, كل هذا بيسموه قصائد ملحمية. flourish يزدهر وهي هنا جاي verb. literary criticism النقد الأدبي literary criticism. و literate واللي قلنا عكسها illiterate. هو illiterate معناها الشخص المتعلم، a person who can read and write. عكسها the opposite of literate is illiterate, and both of them are adjectives والثنتين صفات. memorize يحفظ to memorize something. memorize a poem, memorize let's say a word, memorize a sentence, memorize a paragraph. preserve يحفظ وهي أيضا فعل، memorize فعل و preserve فعل. privileged مميز وهي صفة. prose النثر يعني الذي ليس بشعر، يعني words that give sensational meaning but it's not poetry. okay. quest السعي. okay. recital is to recite a poem in
or before an audience إنه هو تقرأ قصيدة أمام الجمهور يعني قدام الناس. revival انعاش أو إعادة إحياء لشيء معين. مثلا the revival of the, let's say, the cultural heritage of Jordan. Okay. stagnation معناها تراجع وهي noun. stagnation تراجع وهي noun. نشوف الكلمات، نشوف الجمل الآن. غطينا الكلمات الآن 15 كلمة، نشوفهم بجملهم. Sentence number 1. The champion's name was engraved on the trophy. The champion's name was engraved on the trophy. إذن number 1 is engraved. The champion's name اسم البطل محفور على الكاس اللي حصل، محفور على الكاس. Number 2, he feels very privileged. He feels very privileged. حس بتميزه. ليش؟ To have received such a prize. لأنه استلم جائزة متميزة. Number 3, a lot of people are tired of pop music. We all know pop music. الناس تعبوا منها. كثير من الناس تعبوا منها. And there has been a revival of interests in traditional music. والآن في حركة إحياء للموسيقى التقليدية. Number 4, Sarah gave a recital. ألقت قصيدة أو يعني قرأت قصيدة of her new poems in the theater. إذن زي ما قلنا recital هو to read, to recite a poem in front of audience or in a theater. theater معناها مسرح. طبعا طبيعي المسرح بده يكون فيه متفرجين اللي هم الاودينس بسموه. Number 5, my quest for the truth. سعيي وراء الحقيقة will continue. سوف يستمر until I have discovered what really happened. حتى أكتشف ماذا حصل بالضبط. إذن number 5, my quest. Number 6, there are signs of stagnation. There are signs of stagnation. يعني علامات تراجع in the mobile phone industry. في صناعة الهواتف الخلوية. After years of rapid development. بعد سنوات من التطور السريع. rapid معناها سريع وهي adjective. stagnation. Number 6, stagnation. Number 7, Tom had to memorize. Okay, memorize the lines of his poem before his exam. لازم يراجع ويحفظ القصيدة قبل الامتحان. طبعا poem قصيدة يا اخوان. poem معناها قصيدة. الآن كلمة poem خليني أنا أكتب هنا. نقول هنا مثلا poem قصيدة. the poet شاعر. poetry شعر. إذا لاحظ poem قصيدة. poet is a person who recites poetry. Okay, and poetry هي عبارة عن شعر. هذا طبعا لأنها تكررت عدة مرات هذه الكلمة، حبيت إني أركز عليها هنا عشان حضراتكم يعني تكونوا مدركين لمعنى هذه الكلمة. وقلنا إنه كمان يعني poem إجت معها كلمة epic poems قصائد ملحمية. اوكي نكمل. قلنا
وصلنا لعند memorize وقلنا إنه Tom had to memorize. Number 8, the business started slowly. The business started slowly, but it soon flourished. It soon flourished. Flourished هون بمعنى ازدهر. يعني بيقول لك الجملة إنه البزنس تبعهم بدأ شوي شوي بعدين ما يعني أصبح يزدهر. Okay, flourished as sales increased quickly. لأنه المبيعات زادت بشكل يعني سريع. Now, number 9, you should read literary critic. You should read literary criticism. لاحظ هنا you should read literary criticism. Criticism هنا noun. Criticism هنا noun. literary هي من literature. من الأدب. Literature is a noun. أما literary هي صفة تصف إيش؟ criticism النقد الأدبي. You should read literary criticism to help you understand literary works الأعمال الأدبية. الآن number 10, the council has always preserved. The council has always preserved. حفظ هنا مش حفظ بمعنى memorize. مختلف طبعا المعنى مختلف. memorize معناها حفظ شيء. To memorize a text, to memorize a poem, to memorize a sentence, to memorize words. ولكن هنا preserved معناها حفظ بمعنى keep. To keep. Okay? يحفظ. The Roman theater and the remains are in good condition. Number 11, only half of the population. Population اللي هم تعداد السكان عدد السكان يعني. Only half of the population is literate. إذا لما يقول لك only half of the population is literate أنت بتقدر تقول إنه the other half النص الآخر is illiterate. Okay? إذا مرة ثانية عفوا. Only half of the population is literate. احنا بنقدر نقول the other half is illiterate. So lots of reading classes are needed. Why? Why do we need lots of reading classes? Because half of the population is illiterate. غير متعلمين. الآن number 12, the exam results get worse every year. The educational standards at this school are degenerating. They are degenerating. تنحط يعني معايير المدرسة هاي المعايير التربوية لهذه المدرسة بانحدار. Number 13, he accumulated a lot of wealth. جمع ثروة كثيرة from his investments in oil but then lost it all. جمع ثروة كثيرة من تجارة النفط ولكنه خسرها كلها بالآخر. إذن number 13 accumulated. Number 14, this epic poem. يعني رجعنا للpoem. This epic poem هذه القصيدة الملحمية شو مالها؟ is over 2,000 years old. عمرها 2000 سنة. But the action scenes are better than any modern author could write. الأكشن سينز اللي فيها يعني مشاهد الحركة اللي فيها مشاهد الحرب اللي فيها مشاهد المعارك اللي فيها هي أفضل من أي كاتب ممكن يكتب اليوم. Number 15, I spent my time browsing. بمعنى يتصفح في إيش طبعا؟ يتصفح في الكمبيوتر. computer browsing. I spent my time browsing the bestseller. إذا في إنه هنا browsing. قبل ما نيجي على الكلمة المطلوبة نشوف browsing اللي راح نيجي عليها بعد شوي اللي هي التصفح في مواقع التواصل أو عفوا في مواقع
الانترنت بيست سيلر اللي هي الكتب الأكثر مبيعا. The best seller in bookshops الكتب الأكثر مبيعا. I've always preferred reading prose. وقلنا إن prose هي النثر to poetry. لاحظ I prefer reading prose to poetry يعني أنا أفضل قراءة النثر على قراءة الشعر. أوكي طيب عفوا سامحوني شوي مش كورونا الحمد لله ولكن صدري شوي. الآن نشوف extend reading. طبعا extend يعني شو يعني extend يعني امتداد للكلمات وامتداد للقراءة. النوع منها extension. Now complete the text with the correct form of the words. نفس الشيء complete the text with the correct form of the words. الكلمات اللي بالمستطيل best sellers or best seller bookworm browse flick through from cover to cover look up pour over and take out. اوكي زي ما قلنا انه البيست سيلر معناها الاكثر مبيعا وبراوز معناها يتصفح وايضا فليك ثرو معناها يتصفح ولكن يتصفح بهذا الشكل هذا اسمه فليك ثرو يعني انه I'm flicking through my textbook this textbook تصفح جريدة to flick through a newspaper to flick through a textbook to flick through anything rather than you know اللي هي الانترنت. Okay from cover to cover this is the cover this is one cover and this is the other cover. We say I read the book from cover to cover. That means I read each and every word in this book. Okay من الغلاف إلى الغلاف من الجلد إلى الجلد بالعربي بيقولوا. Okay now look up means to look up وهي phrasal verb ومعناها إنه to look up a word to look up a sentence to look up something in a dictionary in a book in a resource in a reference book. Okay يبحث look up معناها يبحث. Okay and to pour over to study carefully to study thoroughly يعني انك تدقق بالشيء انك تدرسه بكل تفاصيله. واخيرا take out اللي هي ايضا phrasal verb بمعنى يستعير to take out a book from a library. Okay نشوف الجمل اللي موجودات معانا أو هي عبارة عن يعني جمل ولكنها مرتبطة ببعض زي ما احنا شايفين. الجملة الأولى محلولة اللي هي bookworm. I love reading. I am a real bookworm. Bookworm is a person who reads a lot. Who loves reading زي ما انتم شايفين. He reads a lot. He reads every day. He reads every hour, every minute. Every time you see him reading. بيسموه bookworm يعني دودة الكتاب. الدودة اللي بتمشي بالكتاب هاي اللي بتبحبش شو اسمه. الآن I like browsing. بحب التصفح. I like browsing in bookshops. Looking at novels. دور على روايات novels. And the best seller اللي يقول الكتب الأكثر مبيعا. However, I don't buy many books. ولكني ما بشتري دائما يعني بالعادة أنا ما بشتري. I usually شو بعمل أنا؟ I usually take out أنا بستعير. I usually take out books from our local library. بستعير الكتب من المكتبة تبعتنا اللي بالحي عنا. Okay. At the library
في المكتبة شو بعمل؟ I look up information. بدور على معلومات، ببحث عن معلومات. I look up information in the encyclopedias. اللي هي encyclopedias اللي هي الموسوعات العلمية. To help me with my schoolwork. I know a lot of this material is on the internet. But there is nothing better than poring over يعني إنه to open a book and study this book carefully, page by page, word by word. A label full of open box. A table full of open box. I also flick through عبارة عن verb وهي أيضا نفس الشيء قلنا yes هي phrasal verb. To flick through what؟ تصفح إيش؟ magazines مجلات. To find interesting articles. بدور على مقالات يعني ممتعة أو شيقة. Or read travel guides. إذا travel guides اللي هي يعني بسموها مرشد السفر أو يعني دليل للسفر. Okay. To exotic destinations. إذا نكمل مرة ثانية. Or read travel guides to exotic destinations. Destinations يعني الأماكن اللي بدي يوصلها بالسفر. Exotic means something abnormal, something extra normal, something very beautiful, something distinguished. Exotic. From cover to cover, I can finish 1.5 hour. وإنه بقدر أخلص واحد كتاب يعني أي كتاب من المذكورين هنا بخلال نصف ساعة من الجلدة للجلدة. بعرفش if this is possible. I don't know, because it needs me maybe 3 to 4 hours to read a book of, let's say, 150 pages, but with very full concentration. Okay, now the book we mentioned here in reading 1, they are here, as you can see in the picture. Types of box. To match the words with box from 1 to 6. This is 1 and this is 6. Now, number 1, the Oxford Dictionary. This is number 1. Number 6, King Arthur. I don't know, it's not clear enough. Okay. King, I don't know, Ramus the second. I don't know. It's not clear enough. King Ramses the second. Even number 1 is dictionary and Oxford Dictionary, and number 6 is King Ramses the second. نشوف الكلمات الموجودة عندنا هنا. biography, novel, reference book, textbook, travel guide. نبدأ من أول. reference book, it's a dictionary. كتاب المراجع، يعني مرجع الكلمات، مرجع Number 2 biography اللي هي السيرة الذاتية. biography السيرة الذاتية لأي شخص. novel اللي هي عبارة عن رواية. اوكي. anthology طبعا كتاب نصوص أدبية. anthology مرة ثانية نرجع على المربع مرة ثانية عشان نكون دقيقين أكثر بكلامنا ونكون واضحين أكثر.
نبدأ بالأنثولوجي. طبعا هذا الترتيب لا يعني هذا الترتيب الصح اللي هو هون موجود. أنثولوجي اللي هو كتاب نصوص أدبية، بيوغرافي كتاب السيرة الذاتية، نوفل رواية، ريفرنس بوك ديكشنري، تكست بوك كتاب نصوص أو كتب زي كتب المدرسة، and finally travel guide اللي هو دليل السفر. إذا نيجي على الصورة اللي عندنا. Number 1 this is what? This is a reference book. إذا number 1 is a reference book محلولة جاهزة. Number 2 is إيش؟ London in a week. لاحظوا كيف London in a week من اسمه شو ممكن يكون هذا؟ I think it's travel guide. I don't think, I'm sure it's a travel guide. This is a travel guide. Okay. Number 3. This is number 3. It is what? It's a novel. It's a novel. It's not clear enough, but it's a novel. The name of the novel is not clear enough, but it's a novel. Number 4, it's a textbook. Number 5, anthology. And number 6 is biography. Okay? Now, the parts of a book. Now, these are types of all types of books that we mentioned. Now, match the parts of a book. Parts of a book. يا أخوان الآن هاي الأشياء اللي راح نذكرها الآن موجودة بكل كتاب بألفه شخص. لازم يكون في acknowledgement، لازم يكون في appendix، لازم يكون في bibliography، لازم يكون في blurb، لازم يكون في contents page، لازم يكون في footnote، لازم يكون في glossary، لازم يكون في index. نشوف شو الاكنولجمنت. الاكنولجمنت هي عبارة عن اعتراف بفضل، يعني أنا بعترف بفضل شخص معين لأنه ساعدني في هذا الكتاب أو ساعدني في هذا الشغل. الابندكس اللي هي ملحقات. يعني كيف ملحقات؟ يعني أنا خلصت الكتاب ولكن ظل في بعض المعلومات اللي بدي أنشرها في هذا الكتاب فبحطها في آخر الكتاب تحت عنوان الابندكس. اوكي، زي جداول، زي فهارس، زي اي شيء ثاني. اوكي. bibliography now references or books that the author reads through doing his own work. bibliography انه الشخص يعني الكتب اللي بيقراها الانسان وهو قاعد هو قاعد بجهز بكتبه، وهي محلولة عندنا هون رقم 1 bibliography a list of the books the writer has referred to أشار إليها الكاتب. لاحظ كيف الكتب اللي أشار إليها الكاتب when writing their own books. أوكي. الآن blurb is a promotion، عبارة عن دعاية بكتبها كم سطر بكتبهم الكاتب في نهاية الكتاب حتى يسوق هذا الكتاب. contents page اللي هي صفحة المحتويات. الفوتنوت اللي هي بتكون مكتوبة تحت الصفحة like this. This is a footnote. This is called a footnote. This is a footnote. Okay, this is a footnote. And this is a footnote. Okay? Okay. الآن glossary. What's a glossary? There are certain, there are certain, let's say, words, certain idioms، كلمات، بعض الكلمات أو بعض المصطلحات في إلها قائمة. هاي القائمة بيسموها قائمة المصطلحات في الكتاب أو في المصطلحات غريبة على القارئ، عشان هيك بحطوها بمصطلح بقائمة بيعرفوا كل واحد شو هو، بيسموها قائمة المصطلحات glossary. And last one is the index. It is اللي هو الفهرس. هيك بنكون غطينا معانيهم كاملات. الآن نشوف الجمل بس على السريع هيك نشوف شو هي كل جملة. طبعا نمبر 1 محلولة اللي هي bibliography.
Okay, bibliography. A list of the books the writer has referred to when writing their own books. It is a bibliography. Number 2, an alphabetical list. قائمة مرتبة هجائيا من A to Z of all the people, لكل الأشخاص, and subjects that appear in a book, اللي هي بسموها الإندكس. 3, a short text where the writer thanks the collaborators, editors, and others who have helped them, اللي هي الاكنولجمنت، اللي زي ما قلنا قبل شوي، اللي هو اعتراف بفضل وشكر لهذول الناس اللي ساعدوه به. Number 4, a list of the units or chapters in a book with the number of the page that they begin on، اللي هو contents table of contents، المحتويات. Number 5, a short description on the back cover of a book، اللي هو قلنا عنه قبل شوي شو هو blurb. Okay. Number 6, a list اللي طبعا blurb هو تعريف، يعني تعريف بالكتاب لأهداف تجارية، لأهداف بيع هذا الكتاب. blurb. Number 6, a list of the words that are difficult to understand and an explanation of what they mean. glossary. قائمة بالكلمات الصعبة ومعانيها. glossary. Number 7, extra information about a person. طبعا معلومات إضافية عن أشخاص أو معلومات جداول زي ما قلنا، معلومات أخرى أو أحداث or other data that appears at the end of the book، هذا بيسموها الأبندكس. آخر شيء عندنا 8، information at the bottom of the page، في آخر الصفحة at the bottom of the page about something that is written on that page. Okay، اللي هي الفوتنوت. يعطيكم العافية، أرجو أنكم تكونوا يعني استفدتوا من هذه المعلومات، وإن شاء الله أتمنى للجميع صيام شهر رمضان المبارك بشكل يعني صحي، وبشكل يعني خلينا نقول بشكل رائع، بشكل ممتع، وأرجو يعني أتمنى من الله عز وجل التوفيق للجميع. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ فتحي، مدرس اللغة الإنجليزية الصف العاشر في رياض ومدارس جامعة الزرقاء. سلام.